যদি ENT সার্জন হয়, প্রথম সেই ENT সার্জন কি করে একটা লোককে ভয়েস হোর্স করে দিতে পারে? রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, হাউ? হাউ? anyone এক করে laryngoscopy, it is not at all possible, otherwise you are a butchered. এবারে ঠেলে তুলে দিয়ে তুমি ল্যারিংস ফাটিয়ে করে ফেলবে, it is not possible. Yes, that is thyroid surgery. During the thyroid surgery, the recurrent laryngeal nerve, আচ্ছা ঠিক আছে, recurrent laryngeal nerve injury হয়ে যেতে পারে. Which side recurrent laryngeal nerve is very much prone to the injury than the opposite side? Left recurrent laryngeal nerve is more prone to injury. Is it true? Anyone differ? কেউ কি ডিফার করছে? কেউ ডিফার করছে না। Why? কারণ you, master, please, will you differ? The left recurrent laryngeal nerve is very much prone to the surgeon. No, sir. The right recurrent laryngeal nerve is prone to the damage by the surgeon. But the left recurrent laryngeal nerve is very much prone to any type of disease. In totality তে তুমি যদি ধরো তাহলে left recurrent laryngeal nerve paralysis বেশি হয় than the right. Why? Longer course মানে কোথায় যাচ্ছে? Yes. তারপরে কোথায় গেল? The garter between the esophagus and the trachea. আমি যদি একটা নভিস আমার মতো সার্জন হয়, তাহলে কাটতে গিয়ে খেয়াল করে খুঁজে না পেয়ে কেটে বেরিয়ে চলে গেলাম, কিন্তু আমি ইনজুরি করলাম না. দ্যাট ইজ বিকজ the left recurrent laryngeal nerve hidden between the garter of the trachea and esophagus. But the right recurrent laryngeal nerve course is shorter. It is outside the mediastinum. It hooks round the right subclavian artery, but it's coming laterally. It is crossed by the inferior thyroid artery. When you try to ligate the inferior thyroid artery, there is a chance of injury to the right recurrent laryngeal nerve. So for the surgeon, the right recurrent laryngeal nerve is more prone to injury. So what is the function of the larynx? Yes, ma'am, what is the function of the larynx? What is the terminology? Phonation. Another? Okay, protection. Another? Respiration and swallowing. Mostly the extrinsic muscles of the larynx are responsible for the swallowing, and the intrinsic muscles are responsible for phonation and that is, I think, the respiration. In phonation, lungs, the trachea, the larynx, the oral cavity and the sinuses, all are responsible. According to the Bernoulli's theory, when they are closer to each other, the vocal cord, and the air passing through that closed vocal cord chink, according to the Bernoulli's theory, there is a pressure differences happen. And after that, a resonance is created by the resonating box like sinus and oral cavity, and that produces the beautiful sound. Now, peculiarity is that all the muscles of the larynx is supplied by one nerve except one muscle. Cricothyroid supplied by
external branch of accessory, that branch of the superior laryngeal nerve. The superior laryngeal nerve, external laryngeal branch is the branch of superior laryngeal nerve, and the superior laryngeal nerve always associated with the superior thyroid artery. So when you go for the thyroid surgery, upper pole, you should dissect finely to get the superior thyroid artery and external laryngeal branch or the branch of the superior laryngeal nerve. Yes, spinal accessory. That is which part is covered by the spinal accessory? Which function covered by the spinal accessory? No, sir. Which part of the great nerve? Vagus. Vagus is a great nerve. It's starting from the larynx up to the colon. The vagus is there. And now all the respiratory exercise are stimulating the vagus and reducing the anxiety, reducing the palpitation. So vagus is a great nerve. Now the motor supply of the larynx by the vagus, with all of the branch of the vagus, the motor supply is coming from the cranial accessory. And vagus is originated from the nucleus ambiguous of the medulla oblongata. What is the only abductor? Only abductor of the larynx. That is the posterior cricoarytenoid. Posterior cricoarytenoid. Another peculiarity is that after injury, after the thyroid surgery, all the time I say the anesthetist, during extubation, you please see the vocal cord. I have seen there is a movement of the vocal cord. Anesthetist has another case, 2 kilometers away, another nursing home. So, sir, fine, the vocal cord is moving. But okay, sir, from the next morning, the hoarseness started. And the finding is that is I have done the right hemithyroidectomy, the right vocal cord is paralysis, but there is a little movement of the arytenoid. Why? Because there is the interarytenoid muscle. The interarytenoid muscle is bilaterally supplied. So there is a little movement. In the cadaveric position, what is the difference between the two vocal cord? It is the 14 millimeter. 14 millimeter. And in full abduction, it is 19 millimeter. And during whispering, it is a paramedian condition. And if you see a vocal cord after a long period of bilateral palsy, it is in the paramedian position. It is not in the paramedian position, almost in the cadaveric position. The bilateral palsy due to the superior laryngeal nerve palsy or any traumatic injury, there is the neck, there is the generalized palsy of both the nerves or the vagus, everything, or any head injury, there may be possibility. Now, you see there is the extrinsic muscles are responsible for the elevation and depression of the larynx. And during swallowing, the elevation and depression of the larynx is necessary. Food coming below the base of the tongue, then to the pyriform fossa, and then the total larynx is go upwards and esophagus is opened and food bolus going down.
That means the elevation and depression of the larynx is required. Now, who are the elevators and who are the depressors? When you say the elevators, just a pictorial one, first, most above, that is the pharyngeal muscle, that is the stylopharyngeus, salpingopharyngeus and palatopharyngeus. When you ask who are the elevators of the larynx, first at the top, the palatopharyngeus, salpingopharyngeus and stylopharyngeus. Styloid to the pharyngeal muscles. Salpingo means the eustachian tube to the and palate, the palatal, the palatopharyngeus. Next is the suprahyoid. Suprahyoid, that is the mylohyoid muscle. There may be geniohyoid muscle and sometimes there is a digastric muscles. Digastric, that means the anterior belly of the digastric, not the posterior belly. Can you tell me any surgery in our domain where posterior belly is so much important? SDT class is not a normal class like that. Can you tell me any surgery where posterior belly is very much important for the surgeon? Yeah. Mastoid. What's the role of posterior belly? Yes, there is a role, but what's the role? That is not related to the mastoid surgery. It is the extra temporal facial nerve where the posterior belly is important. Coming to the point. When you going for the cortical mastoidectomy, I have asked this question several students in that last semester, that means practical exam. What is cortical mastoidectomy? What is the extent? Cortical mastoidectomy, the extent is below, near the tip of the cortex. There is a ridge known as digastric ridge. It is the ridge done by the posterior belly of the digastric. And that is the important for the mastoid surgery, but it's a minimum importance. When I start to talk about the cortical mastoidectomy, you have go up to the sinus plate. A patient is lying, behind there is a sinus plate and superiorly there is a dural plate. That is the roof of the mastoid cavity and the junction of the sinus and dura, sinodural angle. In the cortical mastoidectomy, you should expose the sinodural angle. And in front, there is a adductors, that means the opening to the tympanic cavity or the middle ear. Near, there is a process of incus is lodged and where they are known as the fossa incutis. You go up to that. That means you explore the mastoid in that extent and which is called cortical mastoidectomy and which is very much necessary for the reservoir sign of the CSOM. That means the profuse discharge, it is not reduced by anything but the mastoid is not so much sclerotic. Better to say it is pneumatic and it is osteitis is there due to the, that means the hyperemia, the walls of the partitions are damaged and now it is a pond or a cavity filling with pus and secretion. And you have to remove the pus, you have to explode, that is the cortical mastoidectomy, then push the water through the adductors, it go to the middle ear cavity, that means adductors is clear, you go for the tympanoplasty safely. That is the role of the cortical mastoidectomy. Okay, I will come back to the suprahyoid muscle, the posterior belly of the digastric, another is the during parotidectomy. When you try to demarcate the facial nerve exposed, there are posterior belly digastric, the tragal point, all these things are pointing the exit of the facial nerve. The extratemporal
part of the facial nerve. Okay, the suprahyoid muscle. Suprahyoid এর মধ্যে তিনটে বলেছি, একটা anterior belly, একটা mylohyoid, একটা geniohyoid. Now the infrahyoid, that is the thyrohyoid membrane and thyrohyoid muscles. That is all are the elevator of the larynx. Now who are the depressors? By common sense, can you tell me who are the depressors? Anyone? থাইরয়েড কার্টিলেজের মধ্যে আর ক্রিকয়েডের মধ্যে ল্যারিংসটা বসে আছে, একে নামাবে কি? ওকে, স্টার্নোথাইরয়েড, ভালো বলেছে। স্টারনাম থেকে থাইরয়েড, স্টারনামে দাঁড়িয়ে থেকে টান দেবে, নেমে আসবে আলাদা। হ্যাঁ, ক্রিকোথাইরয়েড, নো, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ তো ল্যারিংসের মধ্যে, তার তলায় আসতে হবে। স্টার্নোথাইরয়েড, স্টার্নোহায়োয়েড, আর একটা omohyoid. That is the depressor of the or the extrinsic muscles. কিরে, ফর্সা করে দেখাচ্ছিস নাকি? না, আসছেই না। ঠিক আছে। Now it is a film by the Satyajit Roy and it is clear and you have to imagine. Okay. And now this is a vocal cord. তাহলে abductor, we have complete the abductor, that is the posterior cricoarytenoid. প্রত্যেকটা নামকে লক্ষ্য কর, প্রত্যেকটা নামকে লক্ষ্য কর। cricoarytenoid মানে স্টার্টিং পয়েন্ট অর শেষ হচ্ছে যেখানে, ইনসারশন যেখানে বলে দিচ্ছে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ক্রিকয়েড টু দ্য অ্যারিটিনয়েড। অ্যারিটিনয়েডটা কিরকম? একটা কার্টিলেজ, ইট ইজ দুটো হ্যান্ড আছে, একটা ভোকাল প্রসেস আর একটা মাস্কিউলার প্রসেস, which is very much important. এবং এটা বসে আছে কিসের ওপরে? এটা বসে আছে থাইরয়েড কার্টিলেজের ওপরে এবং সেখানে ঘুরছে ডিফারেন্ট মাসল অ্যাক্টিভিটি। Who are the adductors? The first adductors are the interarytenoid. Interarytenoid এর নামই বলে দিচ্ছে, একটা অ্যারিটিনয়েডের এপেক্স থেকে অরিজিনেট করে অন্যদিকের বডিতে যাচ্ছে এবং এই ইন্টারঅ্যারিটিনয়েড সাপ্লাইড বাই বাইল্যাটারাল ইনারভেশন। ইন্টারঅ্যারিটিনয়েডটা হচ্ছে অ্যাডাক্টর। যখন এরা কন্ট্রাকশন করছে তখন অ্যারিটিনয়েড দুটো কাছাকাছি চলে আসছে, যত না তাদের মুভমেন্ট হচ্ছে কিন্তু তারা টানে কাছাকাছি চলে আসছে। আর একটা কি না, thyroarytenoid muscle. thyroarytenoid মাসলটা অ্যারিটিনয়েডের ভোকাল প্রসেসের ল্যাটারাল পার্ট থেকে আর বডির ল্যাটারাল পার্ট থেকে থাইরয়েড কার্টিলেজ পর্যন্ত গিয়েছে। এই মাসলগুলো খুব অদ্ভুত, একটাই মাসল ডিফারেন্ট এরিয়াতে ডিফারেন্ট কাজ করছে। আমি বলবো যে থাইরোঅ্যারিটিনয়েড, এই থাইরোঅ্যারিটিনয়েড কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে থাইরো এপিগ্লটিসের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, উঠতে 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 ওপরে। কিন্তু এখন যেখানে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে অ্যাডাক্টর। কিভাবে অ্যাডাক্টর? যেই থাইরয়েড কার্টিলেজটা মুভ করছে সঙ্গে সঙ্গে ভোকাল প্রসেস দুটো কাছাকাছি চলে আসছে। দিস ইজ দ্য অ্যাডাক্টর মাসল। আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড। That is the, we have said the posterior cricoarytenoid. Another is the lateral cricoarytenoid muscle. That is the lateral process থেকে শুরু করে cricoid আসছে, cricoarytenoid muscle. Laterally, it is coming from the arch of the cricoid. Cricoidটা কি? এটা একটা রিং এর মতো, একটা আংটির মতো। তার যে আর্চটা, সেই আর্চটা থেকে অরিজিনেট করে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে the muscular process of the arytenoid. একটা ইউটিউবে দেখলে, ইউটিউবে আমি নিয়ে এসেছিলাম, যাই হোক ইউটিউব খুলে দেখবি যে একদম স্পেসিফিক কতকগুলো মাসলের ফাংশন অ্যানিমেশন করা আছে। এতে কি পড়তে গেলে এটা তো বোরিং চ্যাপ্টার, এই জায়গাটা অন্তত নিউরোলজিক্যাল পার্ট অফ দ্য ভোকাল কর্ডের এটা বোরিং এরিয়া। সেই কারণে এই জায়গাটা যদি ইউটিউব খুলে পড়িস তাহলে ওই পিকিউলিয়ার মানে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মাসল এদের অ্যাকশন গুলো সব অ্যানিমেশন করে দেওয়া আছে, তাতে কি আর জীবনে ভোলা যাবে না, ও দেখলেই আর ভোলার কোনো উপায় নেই।
এইবার হচ্ছে হু আর দ্য টেন্সার, টেন্সার কি? You please, who are the tensor of the vocal cord? Anyone on the left side corner? Tensor of the vocal cord, well known muscle. কি নাম? It's supplied separately by the nerve. That is the cricothyroid. Cricothyroid muscle. তার মানে কি? There is no relation between the vocal process or the arytenoid. Just the movement of the cricoid cartilage and thyroid cartilage, the length of the vocal cord is changing. The tension of the vocal cord is changing. Now, who are the relaxer? That is the vocalis muscle. And again, I have said that is the thyroarytenoid internal part. Vocalis muscle, basically thyroarytenoid internal part. Another function is very important, that is the laryngeal inlet to prevent the aspiration. For the phonation, all these things are important. That is the, who is the opener? That is the thyroepiglottis. I have told you, it is the part of the thyroarytenoid. But when it is going above, this part is, upper part is attached to the thyroid. That is the, I think, the angle of the thyroid or thyroid margin to the margin of the epiglottis. That is the thyroepiglottis. It is also the one muscle part, that is the thyroarytenoid. Again, the closer by the interarytenoid. Interarytenoid is the closer muscle, and the airy epiglottis, you see, when you see the animation in the YouTube, you will see the closer is ultimately by the epiglottis. And that is done by the airy epiglottis. Arytenoid থেকে যখন epiglottis কে টান দিয়ে শুইয়ে দিল, তখন larynx পুরো closer হয়ে গেল। That is the closer of the, this is the thyroid, this is arytenoid. You see, this is a typically, it is a triangle shaped. This triangle shaped arytenoid. This is the vocal processes, and this is the muscular process. And it is the vocalis muscle. Vocalis muscle, and it is the thyroarytenoid, which causes the adduction of the vocal process. And it is the most lower part, attached to the lateral surface of the body, and starting from the, that is the low margin of the thyroid cartilage, the lower margin. This is the angle of the thyroid cartilage and the margin. You see, here is the cricoarytenoid, the two part. The lateral part of the cricoarytenoid is adductor. It is the adductor. But when it is posterior cricoarytenoid, it is abductor. Why it is abductor? এই ছবিটা দেখাতো। You see, this is the posterior cricoarytenoid. Here is the outer surface of the cricoid cartilage. When it is dragged from behind, or the cricoid cartilage is moving, there is an adduction. Over the ball socket joint, this process or the arytenoid cartilage is going apart. এটা দেখ। And this is an interarytenoid. Interarytenoid, there is the two part. Another one is that transverse part. Another is the interarytenoid oblique part. Oblique part is responsible for the closure of the laryngeal opening, but the transverse part is responsible
for the adduction. Glottis, you see, this is the cricothyroid muscle. This is the cricothyroid muscle. This is the cricothyroid membrane. What is the importance of the cricothyroid membrane? Key emergency tracheostomy. আমি তো সবই tracheostomy করি emergency tracheostomy. So what is that emergency tracheostomy? আমি একটা গল্প বলি, সেটা হচ্ছে মানে একেবারে তোদের থেকে একটু সিনিয়র আমি তখন। আমি তো প্রথমে ডিপ্লোমা করি আর কি, ডিপ্লোমা করা যায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, সেইটা করি। সেখন আমি IPGM। তা একটা পেশেন্ট বাচ্চা এসছে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, একটা কই মাছ মুখের মধ্যে নাড়াচ্ছে, ল্যাজ কই মাছ, জানিস তো বাংলা বা ইংরেজিতে কি বলে আমি জানি না, সে ল্যাজ নাড়াচ্ছে আর বাচ্চাটা ব্লু হয়ে যাচ্ছে। তা আমার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, অল বসেস আর দেয়ার, সবাই এক্ষুনি এর কিছু করতে হবে, তুমি নিয়ে চলে যাও উপরে ওটিতে গিয়ে। এবার আমি তো নিয়ে চলে গেছি। আর আমি তো তখন কিন্তু একটা উপায় ছিল যে, মানে তখন একটা ছিল যে তো আমাদেরকে হাউস সার্জনশিপ করতে হতো। মানে আমরা সিনিয়র হাউস সার্জনশিপ করে এসেছি। সিনিয়র হাউস সার্জনশিপ ইজ অলমোস্ট অ্যাট দ্য লেভেল অফ RMO। মানে সিনিয়র হাউস সার্জনের ডিউটি থাকতো, বস না থাকলে, RMO না থাকলে কল বুক সিনিয়র হাউস সার্জনের কাছে। আমরা কোনো ছুটি পেতাম না, আর মাস গেলে 450 টাকা পেতাম। এইটা সিনিয়র হাউস সার্জনশিপ ছিল। তা সেইটা করে আসার জন্যে তখন তো বাচ্চাটাকে ট্রেকিওস্টমি করবো কি, বাচ্চা তো ডাইং, দ্য ব্লু বেবি, 5 বছরের বাচ্চা। ঘটনাগুলো কি হয়, গ্রামের দিকে ওদের একটা হ্যাবিট আছে, ওই যে মাছগুলো পিছল আর কি, যেগুলো বেরিয়ে যায় হাতের ফাঁকে, কাপ করে মাটি থেকে ধরছে, ধরে হাঁড়িতে ফেলতে পারল না, দাঁতে চিপে নিল। এই যে বাবা দাঁতে চিপে নিল, মেয়েও দাঁতে চিপে নিল। এবার নেয়ার সাথে সাথে ঢুকে গেল। এবার যতবার বাবা ধরে টান মেরেছে, কই মাছ কেউ দেখে থাকলে দেখা যাবে যে তার কানকো যেগুলো তার পেছন দিকে কাঁটা থাকে, সেগুলো এসে ভোকাল কর্ডে আটকে গেছে, হিঞ্জ ভোকাল কর্ড। Then we have done that tracheostomy. By the professor has said that tracheostomy should be done, in emergency tracheostomy, but we have lost that day. What can I do then? I have learned it after 10 years by a similar case. That is a wide bore needle or a scalpel blade. You just go through by that scalpel blade or a wide bore needle and rotate it. Make it an opening. এবং তুমি পেশেন্টটাকে বাঁচিয়ে দেবে মুহূর্তের মধ্যে। গাশ অফ এয়ার গো ইনসাইড, পেশেন্টটা বেঁচে যাবে। দেন ইউ ক্যান ডু এনিথিং লাইক দ্যাট। তারপরে তুমি ট্রেকিওস্টমি করো। ট্রেকিওস্টমি তো না, এটা ট্রেকিওটমি করেছি আমরা। করে তার মাথাকে নিচ থেকে কেটে বের করে আনা হয়েছে, ল্যাজকে উপর থেকে বের করে আনা হয়েছে, এবং দেন উই রিপেয়ার্ড দ্যাট ট্রেকিয়া। কিন্তু উই হ্যাভ গট দ্য টাইম। সেই জন্য ইমার্জেন্সি ট্রেকিওস্টমি, দিস ইজ নট ক্রিকোথাইরয়েডেক্টমি, এর একটা ডিসপোজেবল সেট পাওয়া যায়, ডিসপোজেবল সেট পাওয়া যায়, সেটা করা হয়। ওকে, লিভ দ্য ম্যাটার। এইটা কোথায় দেখছিলাম রে, পাঠিয়ে দিলি অন্য জায়গায়। এটাকে দেখা, এইটাকে দেখা, এইটাকে দেখা না, একটু দেখা, ওদের পরপর ছবিগুলো দেখিয়ে চলে না, এইটাকে দেখা, এইটা এইটা এইটা। ও ব্যাস ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে। And you see, this is the epiglottis. I have told you that that is the airy epiglottic. Airy epiglottic, the upper part. Thyroepiglottic, thyroarytenoid. This is the cricovocal membrane. Cricoid cartilage, posterior cricoarytenoid. This table is very much important for the exam. কিছু পড়তে হবে না, কিছু পড়তে হবে না।
পরীক্ষার আগে শুধু গোটা জায়গাটা পড়া আছে চ্যাপ্টারটা, শুধু এই টেবিলটা রিভিশন দেবে। Posterior cricoarytenoid, origin, surface of the thyroid, insertion, the traction, and what is the function. Suppose that is the oblique interarytenoid, back of the arytenoid muscular process, what is the attachment and what is the action. It is the tabulated form. So you only read this part before the exam. Algorithm, টেবল, একটা টেবল দিয়েছিলাম কোলেস্টিওটোমা। একাধজন ছাড়া ম্যাক্সিমাম লোক প্রচুর সায়েন্টিফিক, মানে অস্টিওক্লাস্ট, অমুক তমুক সব এনজাইমেটিক অ্যাকশন সব নিয়ে চলে এসছে। বইয়ে গিয়ে দেখিস তো টেবিলটাতে সেটা ছিল কিনা। আমি পড়াতে পড়াতেই তোকে বলি, এইটা পড়াতে পড়াতে চলে যায়। দিস ইজ দ্য, আমি বলছি যে এই টেবিল পড়তে হবে। টেবিল পরীক্ষার আগে টেবিল পুরোটা ব্রিফ করা আছে। এই যে দিস ওয়ান, এই যে আমরা দিয়েছিলাম কি দ্য classification of the cholesteatoma. Better to say there is the cholesteatoma, the genesis of cholesteatoma. তুই দেখ এখানে প্রত্যেকে দেখে নিস, এই চ্যাপ্টারটা পানিকারের হচ্ছে 8 পেজ 80। কতটুকু লেখার আছে? কতটুকু আমাকে বলতো? তোর কি মনে হয় এটাতে 10 মার্কস দেব না 5 মার্ক? এটা 5 মার্কের। কোথায় অস্টিওক্লাস, কোথায় কি, কিছু তো নেই। সেকেন্ডারির মেটাপ্লাসিয়া হবে একদিকে, আর একদিকে হবে তোর লার্জ সেন্ট্রাল পারফোরেশন দিয়ে এপিথেলিয়াল মাইগ্রেশন। এই তো দুটো কথা, উপরে দুটো কথা, দুটোই দুটো ভাগে ভাগ করা। একটা মেটাপ্লাসিয়া, একটা প্রলিফারেশন, আর একটা পকেট হয়ে আসে। প্রথম তো আমি জানি না মানে কেন এত বেশি টিকা টিপ্পণী লেখা অভ্যেস। এই সায়েন্টিস্টদের নাম লিখতে কে বললো? অমুকে তমুকে থিওরি, উই ডু নট ওয়ান্ট ইট। আমরা যখন 25 নম্বরের কোশ্চেন লিখতে দেবো মাস্টার ডিগ্রিতে, তখন বলবে এত সালে অমুক সাহেব এই থিওরি করেছিলেন, তার তলায় এই লিখেছিলেন, এই লিখেছেন। দ্যাট ইজ নট ফর দ্য MBBS। আমরা শুধু এইটুকু দিয়েছি। আর কি দিয়েছিলাম? দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টিউবোটিম্প্যানিক ডিজিজ। কতটুকু লেখা আমাকে বল, কতটুকু লেখা? কত নম্বর দেবো? 5 নম্বর। আমি নম্বর দিতে গিয়ে এরকম 1 2 3 4 5 করে 5টাকে ডিভাইড করেছি, করে নম্বর দিয়েছি। আমার নম্বর দেওয়ার মধ্যে 0.3 0.25 সব চলে আসছে। আমি যখন নম্বর দিয়েছি কটা কারেক্ট করেছি? কি লেখা আছে? ডিসচার্জ, পারফোরেশন, গ্র্যানুলেশন, পলিপ, কোলেস্টিওটোমা, কমপ্লিকেশন এন্ড অডিওগ্রাম। তাও তো এখানে অডিওগ্রাম লেখা আছে, অন্য বইগুলোতে তো অডিওগ্রামের চেহারায় আনেনি, কমপ্লিকেশনের চেহারায়। ওকে, এখানেও কমপ্লিকেশন। এই তো 4 থেকে 5টা পয়েন্ট লিখলে, মানে তুই যদি 6টা 7টার মধ্যে 5টা পয়েন্টও লিখিস, তোকে 5 নম্বর দিয়ে দেবো। এনিওয়ান আমাকে বললো এই পরীক্ষাতে প্রিন্সিপাল যে আমি বাদ, সিনিয়র, এইটা যদি হয় তার তো দরকার নেই, একজন গিয়ে বইটা দেখে এলো, সে বলে দিল যে সবটা এই। আর এখানে তো তোদের ফোন নেওয়া বন্ধ নাকি? হ্যাঁ, বন্ধ। ভালো করেছে। The sensory supply of the larynx. A supraglottic plot and the supraglottic plot e kya ache? The supraglottic e, that is the internal laryngeal division of the superior laryngeal nerve. External laryngeal supply dilo kake? Cricothyroid ke, motor supply. Ar supraglottic e sensory dilo internal laryngeal nerve of the superior laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve আমি আগেও বলেছি, তোরাও বললি আমার সাথে, সেটা হচ্ছে যে লঙ্গার কোর্স। অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি। এটা একটাই টার্মিনোলজি বলে দিই যেটা আসতে পারে, সেটা হচ্ছে Galen's anastomosis. Galen's anastomosis, it is the anastomosis between the two systems, superior laryngeal and recurrent laryngeal. It is the anastomosis connection between the superior laryngeal and recurrent laryngeal. এর থেকে বেশি পড়বার
এই প্রাইমারি পার্ট অফ দ্যাট চ্যাপ্টারে কোনো দরকার নেই। পরের দিন আমরা ডিসঅর্ডার ধরে এই চ্যাপ্টারটা শুধু এসজিটি তে শেষ করব।